of different substances. Okay, now some of them are fairly simple. Like if something is shiny, it is normally a metal. If something is dull, it is normally a non-metal. As iets smeerbaar is of buigbaar is, so in other words, you can pull it or you can bend it, it's normally a metal. As iets bros is it gewoonlik 'n nie-metaal. So those are all physical properties. But the ones that I want to focus on now is the substances that has the property to be able to conduct electricity, conduct heat, or be turned into a magnet. Okay, so the properties of heat, electricity, and magnetism. Okay, so ons het gepraat oor hitte gelei. En julle het hom gehighlight in julle boeke, and it's important to remember that when we are talking about conducting heat, it is normally your metals. Good. Then when we are talking about electricity, it's normally also the metals. Why am I saying normally? Wie kan dink aan 'n nie-metaal wat ook elektrisiteit kan gelei? Nou moet julle terugdink al die pad in graad 8, yes. Sort of. Remember, water isn't an element. So, we're talking about elements now. Enigiemand? Okay, in graad 8 onthou julle toe julle elektrolyse gedoen. And they said when you are doing electrolysis, then you use electricity to separate bonds. Onthou julle dit? Okay. Wat was een van die stafies van gemaak wat die elektrisiteit moes gelei het? Ja, iemand het dit nou gesê. Van? Koolstof. Carbon can conduct electricity. Is carbon a metal? No, it's a non-metal. Skryf hom vir jouself in jou boek neer. Because what is one thing we know about science teachers? They like to ask us about the exceptions. Rules are there to be broken. Okay. And now the last one that I want to talk about is magnetic properties. I'm bottom of page 32 now.
Okay, that is written in your book. They talk about the ferromagnetic materials. Okay, goed. So wanneer 'n element die vermoë het om 'n magneet te kan word, noem ons dit ferromagneties. Okay, and that just means that the physical properties of that element is of such is such that it can become a magnet. En ons het net 3 ferromagnete. Kyk gou vinnig maar of julle kan sien wat hulle is in julle boeke. Ja? Yster en? Yes. Okay, now I was looking for my magnetic staff, but I can't find it now. Want wat in die praktyk gebeur is dat as jy 'n magneet het, beteken dit nie noodwendig daai magneet is gemaak uit 100% yster of nikkel of kobalt nie. Ons maak mengsels van materiale wat ons wat noem? Kom julle het nou maar gesê. Yes. And then those alloys we then give magnetic properties. Okay, so dit is nie noodwendig dat elke magneet in die wêreld 100% yster of nikkel of kobalt is nie, maar dit het ten minste een van daai in. Anders sou hy nie magnetiese eienskappe kon gehad het nie. Okay, so bottom of page 32, hulle sê vir jou mens kry magnetiese keramiek wat 'n mengsel van yster en metaaloksiede is. sien julle? Yster moet daar wees en dan metaaloksiede. They also talk about alnico. That is a very lazy name. sien julle dis die Al kom van aluminium af, die Ni kom van nikkel af en die Co kom van kobalt af. So aluminium, nikkel, kobalt. Dis 100%. Ek neem hom af, so ek gaan hom oplaai. Maar ons lees eintlik net deur teorie. Okay, en dan staal is een wat ons baie gebruik, dis yster en koolstof. En dan neodymium is 'n baie sterk magneet. Dit is die een wat hulle gebruik, het julle al gesien in die scrapyards. Né? Okay. Dames en heren, dank vir die onderbreking. Al die personeel wat betrokke is by die atletiek, wat werk by die atletiek vandag, julle middagete is in die personeelkamer, nie by die gasvryheid lokaal nie. Die personeel wat werk by die atletiek, julle middagete is in die personeelkamer, nie by die gasvryheidslokaal nie. Dankie. Okay. Goed. So wat julle moet sien vir my uit daai 4 voorbeelde, is that each of them consists of at least one of these 3 metals, else it cannot have magnetic properties. Okay, goed, dan op die volgende bladsy is daar 'n vloeidiagram. Hulle praat van ferromagnetiese materiale, and that is divided into 2 different categories. You get your soft magnetic materials, and you get your hard magnetic materials. And basically, hierdie is al staan neergeskryf. Waarop het neerkom is wanneer dit 'n sagte materiaal is dit 'n tydelike magneet. Where will we use temporary magnets is for something like a doorbell, né? Of wanneer hulle soos daai karre wat hulle optel of so, you don't want that thing to be standing in your scrapyard overnight and attracting all the metals around it. So then if you switch it off and it's electromagnet, then it loses its electronic properties. Okay. En dan ons harde materiale is wanneer ons praat van, ek wil amper sê soos van 'n magneet. Something that always has a magnetic property. Okay. Good. Now we are going to stop there for the day.